G savait que les choses changeant au moment au brise lach le emodi synergy, sans ironie lors de sautout première réunion générale. CE-type suffisant, costume du boutons. MBA sans la M, est enter en bombant la torse comme s'il venait d'inventer le capitalisme. Pas comme quelqu'un qui avait hérité d'un bureau d'angle de la home qui m'appelait autrefois, la colonne vertébrale de cet android. J'ai vu défiler start-upers pertentuelle pelle. Mais chilui el j'avais la confiance insolente de quelqu'un qui n'a jamais eu mériter sa place de parking. Dic septans. Voil combien de temps G travail chez systems. G suis arrivé quand nos serveurs tenaient cause de Ruben et Hesif et d'espoir, et que notre équipe marketing se resumait quiconque savait bricoler un PowerPoint moitié correct. J'étais avant les levies de fonds, avant que nous de passions, du immeubles de bureau, et bien avant que quiconque ait entendu parler de Bryce avec un Y. Le fondateur, hien Louis Arthur, a body set société sur une table pliante dans un box de stockage loué. Il disait souvent, G, les processus assurant la paranite et G macheracuchac processus et sa trace papier, son horodatage et sa sauvegarde. Quand on reste assez longtemps au android, on n'a plus besoin de titre pour connaître sa valeur. Techniquement, j'étais responsable de liaison opérationnelle, ce qui ne voulait rien dire pour les étrangers. En interne, j'étais la personne qu'on appelait quand les achats bloquant, quand elle confirmait paniquer ou quand le service juridique ne savait plus quelle version de la charte on utilisait. J'ai fait tourner toutes les machines sans jamais lever la voix. Puis Arthur est tout malade. Il commence à tindre il y a environ un an. D'abord discrètement. Des réunions manquées, des noms oubliés, des silences étranges. Il avait encore des moments de lucidité, mais le concile s'est folle. Et les conciles inquiets font des bêtises, comme confier les rennes Bryce, le nouveau museau encore humide d'Arthur, qui avait déjà demandé un jour s'il pouvait juste faire un chat GPT pour les rapports de conformité. J'aimerais dire que je plaisante. Des que Bryce a mis un pied dans le bureau avec ses mocassins lustes et sa fausse humilite. J'ai senti le comte Rebauers au-dessus de ma tête. Il a fait un discours sur la modernisation de systems rights sans jamais me regarder dans les yeux. Ses yeux, pour très précis, restant cols son téléphone, faire défiler quelques crypto-clowns permettant de découpler son ego. Je commence remarquer des choses. Mes autorisations de calendrier se sont mystérieusement restreintes. Des gens que j'avais formes se sont mis me mettre en copie au lieu de m'inviter directement. Et j'ai la surprise dans le couloir des antox RH que j'avais une énergie de musique. Voil le truc quand on vous sous-estime. Ça vous donne du temps. Du temps, calme. Le genre qui vous permet de rouvrir de vieux dossiers, de ressortir CES PDF poussiéreux qu'on n'a pas ouverts depuis 2008 et de vous souvenir de chaque point de main qui a compte. Arthur et moi avions unpacked. Il me faisait confiance pour protéger les fondations de l'entreprise. Et en fouillant dans ces fondations, se trouvaient des clauses très anciennes, très réelles. Ox dens assuries. Mais savant de tout faire sauter, vite fait. Si tu écoutes ça et que tu n'as pas encore clic sur s'abonner. Oh like, c'est le moment. 90% des gens engloutissent ces histoires comme du popcorn sans montrer un brin de soudain. Mais chaque like et chaque abonnement maintiennent ces petits moteurs en marche. Et ça compte énormément pour l'équipe qui se domine en coulisses. Revenons au carambolage au ralenti de Bryce. Je n'ai pas résisté au changement.
Gili laissent remplacer noter responsible des fournisseurs par son frère de fraternité sigma chi. Gili regard transformer noter wiki interne en un canal slack nombris notes. Jaime suri quand il instaure les vendredies chemises fun comme si c'était un nouveau jour férié fédéral. Mais j'ai aussi discrètement renouvel ma licence de notaire, dépusière un certain document de 19 pages signé par Arthur en 2009, et commence consigner chaque change avec les RH dans un fil prive intitulé C'est cet idiot me vire. Je savais que le coup final vendrait brusquement. Bryce n'avait pas l'étoffe pour l'affrontement. C'était plutôt le genre programmer une réunion 7 hours 30 minutes en apportant du café comme un psychopathe. Alors j'ai attendu. Et pendant que j'attendais, j'avais CQ chaque papier qu'il n'aurait jamais soit en order. Chaque clause qu'il aurait tourné en dérision avait été vérifié. Chaque signature était notary. Je ne préparais pas ma vengeance. De préserver une structure. La structure qualitate trop arrogant pour comprendre. Parce que voici CQ Bryce n'a jamais appris en école de commerce. Au du moins pas enter du concours de beer et des TED Talks en t-shirt. La personne qui comprend les fondations déchant le pouvoir de faire trembler tout la maison. Et j'étais sur le point de les faire trembler. Cest arrive 7 hours 59 minutes. Un mardi, bien sûr que ça tombe un mardi. Sul unlatch choise unero la plupart des gens not me pas encore vers leur première tasse de café. J'ai verwi encore ma voiture dans le parking quand j'ai vu l'invitation apparaître. Objet. 5 rapide. Salle de conference RHB. Envoyer 7 hours 56 minutes. Aucun context. Aucune préparation. Just as vibes. Bryce tate dej elge quan ji sous entrée, jams croises, siritant un beau vert dans un bocal mason com sil sorte d'une retrait yoga dans une secte techno. La directrice RH, Melissa, etate size cote de Louis, l'air d'une otage, feignant que son maquillage pouvait catcher la terreur dans ses yeux. G Louis AI adresse un signe de Titi. Elle n'a pas répondu. Elle n'est pas de temps. Jennifer did il, comme si le nom avait un god aimer dans sa bouche. Nous on évalue notre stratégie organisationnelle, après de nombreuses discussions difficiles. Elle a mis sur ici. La salade. Nous on décide de mettre fin ton post dans le cadre de notre initiative de modernisation. Mettre fin, did il, comme si j'étais une campagne d'email reti. Décline une fois you. C'est tout. Pas d'alarmes. Pas de supers. J'ai just incline latt, comme on le fait quand un enfant vous montre ferrement un dessin de dragon qui ressemble clairement un gribouillus avec des yeux. Je n'avais pas besoin d'entendre les suites, mais il l'a donné quand me. Nous apprecians vraiment tes contributions historiques. Ajouta-t-il, traînant sur l'émotion historique comme si j'étais un fossile trouvé dans un classeur. Il est important de rester pertinent dans le passage actuel. Cette dernière phrase, c'est le cadeau. Il prouve qu'il pensait me donner une leçon. Considère cela comme ta leçon finale, dit-il, comme s'il était le sensei d'un film de karate sur le thème de startups. J'ai souris, lèvres cerises, sans dents, sans paroles. J'ai hachelatit une seule feuille me sous levis. J'ai pris mon sac main. Je n'ai pas pris mon mug de voyage. La marche de sortie assemble le défile le plus long et le plus lent de ma vie. Personne n'a applaudi. Ils ont juste détourné le regard comme si j'étais devenu contagieux. L'ascenseur pour descendre était heureusement vide. Mes mains étaient stables. Mon cœur, non. Je suis monté dans ma voiture, je ferme la porte et je crie. Pause fort.
Pas de façon primordiale. Just une courte explosion gutturale, comme une soupape qui relâche un peu de vapeur. Puis j'ai ouvert mon appli bancaire, dépose mon dernier chèque de paie, Bryce l'avait prépare, petit pertenchu, et clique sur confirmer, cette horodatage compte. Prochaine étape. Notaire public. La lettre était déjà imprimée, scellée, et équité pour examen immédiat par le conseiller juridique du conseil. Il ne manque pas que ça. Le notaire lève un sourcil en lisant la première ligne, mais ne pose aucune question. Elle juste signe, tampon et le rendu. Puis vint le coursier. Je vais programme le service le journée du semaines auparavant, etiquette, document legal urgent. Le chauffeur a demandé si une signature était requise à la livraison. J'ai dit oui, mais uniquement l'avocat général de la société. Pas les RH par Bryce. Pas de remplaçance. Elle est partie, et je suis resté garé devant le café en face des bureaux. Je ne suis pas rentré. Je regarde travers les vitres teintes. J'ai vu Bryce quitter le bâtiment une heure plus tard, riant avec quelqu'un de la stratégie. Probablement le mi-frère de fraternité qu'il avait embauché pour guérir l'analytique. Alors qu'il pensait qu'un diagramme de Gantt était un type de fromage. CEQ Bryce ignorait. C'est que la lettre en transit continent bien plus qu'un adu fleurio une plainte juridique. C'était un avis officiel de reconnaissance de licenciement, exécuté par la partie de second rang, selon la section 4.8 de l'accord de reversion opérationnel de 2009. Une clause si ancienne que la plupart des juristes l'avaient oublié. Mais pas moi. J'ai Arthur Rediger cet accord lors de la constitution de la société. Il était paranoïaque l'époque. Terrifié que le conseil puisse un jour se laisser influencer par les lignes du sang plutôt que par la compétence. Alors nous ons prévu des garde-fous, des pièges juridiques, des vérifications enterées si profondément que les auraient tout aussi bien pu être écrits l'encre invisible. Mais j'avais garde des copies en triple exemplaire, stocks en deux endroits et chiffres en un autre. Cette clause stipulait que s'agit un jour licencié sans approbation complete du conseil et sans indemnité conforme à la charte originale. Le contrôle opérationnel de hien systems reviendrait, dans les 72 heures, à la fiducie du fondateur et de la personne nommée dans celle-ci. Bryce venait de dégoupiller sa propre grenade. Et le malheur, c'est qu'il pensait encore que je n'étais qu'une pièce historique. Il a posté un gif d'un balai en train de balayer, dans le canal slack exact, avec la légende. Grand nettoyage de printemps, Bibi. Place au neuf. Quelqu'un a réagi avec un emoji fou. Un autre a ajouté les petites mains qui applaudissent. Je le sais parce que quelqu'un me transfère le fil. Elle n'aurait pas dit, mais il l'a fait. La loyauté est une chose étrange. Elle ne se pour pas toujours simplement parce que vous êtes plus sur la fiche de paie. Depuis son bureau d'angle qui, pour mémoire, était un ancien placard fournitures jusqu'à que Bryce le fasse rénover en mode synergie mid-century. Il paraît comme un homme to un dragon. Pas comme celui qui venait d'éjecter la seule personne aimante ses pieds de s'enliser juridiquement. Il a commandé un déjeuner traiteur pour le quipe sigilge. Hope bowls and kombucha. Elle célèbre la sortie gracious, par un toast sur la suppression des frictions hérités. On m'a dit qu'il avait me propose un nouvel organigramme intitulé The Future Forward, imprime en Helvetica, comme si ça voulait dire quelque chose. Je n'étais pas surprise. Bryce avait tout la profondeur émotionnelle d'une serviette en papier humide. Si sur quoi je comptais, c'était son arrogance.
L'ami arrogance qui la fate belair dun revers de main la note jurity q sun assistanti avec glissi sous sun smoothie set après midi elge. J'imagine q sa cest patiency. You legal signali on truck dans les archives de gouvernance au sujet du licenciement de Jennifer. Ils descent q suprimeritor une verification. Bryce probablement hosts les épaules enter du bouches de son avocado kill whatever. Nous pensions avoir des actifs cette clause depuis dans. Laissent la confirmite career en ron sils violent. Sauf que non, je ne les avais jamais laissés faire. Tous les toyens, commune horlage, lors des audits de confirmite, je m'assurais que la clause de reversion restait active. Recertify, renotary. Et j'avais la traçabilité PDF pour le prouver. La plupart de l'équipe actuelle n'était pas elge en 2009. Ils ne savaient pas que la paranoïa du fondateur les s'éloigne. Ils ne savaient pas que j'avais aidé concevoir cette clause l'époque où nous pensions qu'il avait besoin de garde fous permanence. Eh bien, exactement ce que Bryce était devenu. Ce n'était pas une vengeance. Pas vraiment. C'était simplement elle continuait. 2 jours plus tard 8 hours 15 minutes précises, le téléphone portable de Bryce vibre. Il était en pleine réunion débat, brandissant un graphique color qu'il ne comprenait probablement pas. Le nom sur l'écran. Conseil juridique urgent. Je n'étais pas elge pour voir sa mâchoire tumeur, mais j'ai entendu la description. Il a quitté la salle, téléphone l'oreille, toujours convaincu qu'il pourrait charmer la situation avec son sourire d'Instagram. 10 minutes plus tard, il était de retour, pale, mains tremblantes, cette fois écoutant Melissa murmurer quelque chose sur violation d'accord. Le rumeur s'est répandu plus vite qu'une story Instagram de bureau. Dans 72 heures, le contrôle opérationnel reviendrait à la fiducie d'Arthur. Et devinez qui Arthur avait nommé dans la fiducie pour maintenir l'un de l'entreprise vivante? Oui, moi, Jennifer. Ils ont tenté de limiter les dégâts. Ils ont appelé des avocats externes, fui dans de vieilles boîtes de documents, essayé de trouver un contre-argument. Mais tout était béton. Arthur et moi avions pense tout. La signature, la notarisation, le témoin, tout était en ordre, hors d'étages inclus. Le conseil programme une réunion d'urgence. Bryce a dit s'asseoir, raid comme un piquet, pendant que les membres du conseil fouillent les documents, leur colère montant comme une marée. Quelqu'un demande. Pourquoi n'avons-nous jamais été informés de cette clause? Un auteur ajoute. Parce qu'on a laissé briguer les RH comme un projet de bricolage. Si moment elge, Bryce attent un petit rire force. Personne n'a ri. Le conseil a vote. Main levy. Unanimate. Dans 24 heures, Bryce devrait remettre les classes, les codes et, au douce justice, son badge d'axes. Pendant ces temps, moi, je buvais un café au comptoir d'un petit bistrot du Rue d'Ile. Le soleil de fin de matinée filtrait travers la vitrine, et pour la première fois en 17 ans, je sentais mes épaules se relâcher. Je n'avais rien eu faire de plus que respecter les règles. Ironique? Non? Le type qui se moquait de l'énergie de musique venait de se heurter un fossil qui mordait encore. Le lendemain, j'ai reçu un appel d'un numéro que je connaissais par cœur. Le siège du conseil. La voix tremblante mais professionnelle d'un des membres. Jennifer? Nous souhaiterions que tu reprennes les opérations titre intérimaires. Tu es le mieux placé pour stabiliser la situation. Ah, je n'ai pas de joie.
Unepsiclate and rire. Jai simplement dit. Bien sir. Je passerai cet après-midi. Quangi suis entre dans le bâtiment, les visages qui avaient détourné le regard du jour, plus tot soudain retrouve de sourires chaleureux et des salutations exagérées. Melissa, qui n'avait pas osé me faire un signe de m'a offert un café. Je l'ai accepté. Pas par rancune. Just parce que j'aimais le café gratuit. Bryce était dans son bureau, enfin, lancing placard fournitures, en train de faire ses affaires dans un carton. Il attend de sourire. Sans rancune, hein? Oh, j'ai incline latd le mi geste que j'avais fait mardi matin. Bien sûr, Bryce. Pause de rancune. J'ai laissé une pause. Puis, les fondations, tu souviens? Il incline de you confesse, et je suis parti sans autre emoti. Cet après-midi j'ai convoque une réunion générale. J'ai regarde autour de la salle, les mes visages, les mes posts, mais un nouvel air de gravité flotte. Nous ensuite secoues, et je commence. Mais nous ne sommes pas brises. J'ai leur ai repeal Arthur. Sa table pliante, son arve fragile, sa feuille dans les processus. J'ai leur ai parlé de la loyat, de la mémoire institutionnelle, de la manière dont une entreprise n'est pas seulement des chiffres sur une diapositive. Et j'ai promis que, tant que j'étais elge, hien systems restrit bâti sur la confiance et la responsabilité, pas sur des buzzwords et des movies verts. Une poignée d'emplois ont essuyé une larme. Quelqu'un au fond applaudit. Tout le monde. Plus tard, sous dans mon bureau temporaire, j'ai sorti une vieille photo d'Arthur et moi, prise des ans plus tôt. Il portait un t-shirt tache de café, moi un sweat trop grand. Nous tenions un petit panneau sur lequel il avait écrit au marqueur. Ne trahis jamais les fondations. Je l'ai pose contre le mur. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai cru que putray, just putray, t'auderait bien. Les jours suivants ont ressemble une réinitialisation lente et méthodique. J'ai commencé par rétablir l'ordre dans les opérations, restaurer les anciens protocoles qui fonctionnaient, fermer les canaux slacking utiles et mettre jour les tableaux de bord. Pas de grand discours, pas de coup d'éclat. Just un travail patient, le genre qu'on ne voit pas dans les films mais qui sauvent les entreprises dans la vraie vie. Les emplois ont retrouvé un rythme. Les visages se sont détendus. Mi Melissa est venue me voir. Les yeux brillants. Merci, a-t-il soufflé. Je ne pouvais pas remonter. J'avais peur. Je lui ai répondu doucement. Si n'est pas ta faute. Bryce compte sur elle peur. Nous, on comptera sur le travail. Le conseil officialise mon nomination comme directrice des opérations par intérim. Ils ont offert un package généreux et un emoji d'excuses collectif. Je n'avais pas besoin d'excuses. Je voulais juste que l'entreprise survive et prospère. Mais j'ai accepté le package. Parce que soyons hontes, un peu de reconnaissance financière n'a fait pas de mal. Bryce, de son côté, attend un dernier coup de communication. Il a publié un post sur LinkedIn propose de lessons à prizes et de croissance personnelle, avec un selfie dans lequel il essaie de paraître philosophe au bord d'un lac. Les commentaires étaient polis, crus. Le genre de politesse fade qu'on réserve aux gens qu'on veut oublier. Un soir, en quittant le bureau, je me suis arti prise du holo une vieille plaque en latin portée à la devise d'Arthur. La mémoire bâtie des ponts que l'arrogance ne put franchir.
J suis resté elge un instant, le brute des ventilateurs et des claviers en arrière-plan, et j'ai senti quelque chose entre le soulagement et la tristesse. Il n'y avait jamais eu de plaisir dans sa chute. Seulement une leçon. Les fondations existent pour une raison. Ignore l'histoire, c'est inviter la catastrophe. Le vendredi suivant, j'ai apporté beignets pour tout le monde. Pas de smoothies, pas de discours pompeux. Just du sucre du café. Quelqu'un demande. Et sais-tu réinstaurer les vendredis chemises fun? Je souris. Seulement si elles sont mox en pleurs. Rires dans tout piece. De vrais rires, pas sous forces de lire brise. Plus tard alors que j'ai rangé mon bureau, j'y trouve un post-it ancien, Johnny, coins derrière un classeur. Elle portait l'écriture tremblante d'Arthur. Si jamais tu doubts, fais confiance au papier et à mémoire. Je la glisse dans mon portefeuille. Parce qu'about du compte, si n'est pas le pouvoir, ni la vengeance, ni les titres qui comptent. C'est la loyauté. C'est la mémoire. Et c'est la promesse de prodiguer ce qui est construit sur une table pliante, dans un box de stockage, par des mains qui ont cru assez fort pour tout risquer. Alors je suis sorti dans l'air frais du soir. La ville bourdonnait. Les lampadaires allumaient leur lumière dorée. J'inspire profondément et je souris pour moi-même. L'histoire n'était pas finie. Mais pour l'instant, les fondations tenaient bon.